Kebun Binatang Gembira Lokazu menjadi lokasi tujuan pemantauan perawatan dan kesehatan ahli gajah asal Amerika Serikat, Steve Coyle, selama turnya di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Gembira Lokazu atau GL Zoo, Steve Coyle yang juga pendiri organisasi Eleven Care Unchanged, melakukan pemeriksaan kesehatan gajah, mulai dari kondisi kuku hingga memberikan edukasi terkait perawatan gajah kepada para pawang. Steve Coyle juga memberikan apresiasi atas kemajuan signifikan dalam pengelolaan dan perawatan gajah di Gembira Lokazu Yogyakarta. Meski demikian, ia tetap memberikan sejumlah catatan kritis terkait standar kesejahteraan gajah di Indonesia secara umum. Menurut Coyle, salah satu masalah besar yang masih sering ditemukan adalah penggunaan lantai beton dan praktik perantaian gajah. Padahal, substrat alami seperti tanah dan pasir sangat penting untuk menjaga kesehatan gajah. Sementara itu terkait kondisi di Gembira Lokazu, Coyle mengaku optimistis melihat perkembangan yang ada sejak kunjungan terakhirnya pada tahun 2019. The care of elephants as a whole in Indonesia is not at a very high standard. I'm happy to say that the Gembira Zoo is very good. They have the right ideas. You see the exhibits, they've got all kinds of enrichments and things like that. There's another zoo that I thought was pretty good, but as far as a whole, collectively, the culture of caring for elephants in Indonesia is, in my opinion, not very good. Now it's just kind of an introduction to myself and to me meeting the team. I would like to hope to kind of implement some certain things. They're very knowledgeable in what they're doing, but it's always good to have a different set of professional eyes to come in and kind of say, okay, instead of doing this, maybe we try this. You know, I'm not here to criticize, I'm only here to help and do the best that I can to help our elephants. The zoo in general, it's a lot of improvements. I was here in 2019, and so the zoo has been gradually improving. I'm happy to see that the elephant program is evolving. That made me feel good. I usually get kind of depressed when I go to places, but here I'm very optimistic, and so I'm very happy for the progress here made at the zoo. Kunjungan Steve Coyle ke Yogyakarta merupakan bagian dari rangkaian perjalanannya di Indonesia setelah sebelumnya mengunjungi Sumatera, Bali, Surabaya, dan Jawa Timur. Ia berharap praktik perawatan yang diterapkan di Gembira Lokazu dapat menjadi contoh atau role model bagi lembaga konservasi lain di Indonesia guna meningkatkan standar kesejahteraan gajah secara nasional. Dari Yogyakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.